মহাসঙ্গীত করি মহাসঙ্গীত করি মহাসঙ্গীত গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে কবে তব করুণা প্রকাশে নর্তন বিলাস মৃদঙ্গ বাদন শুনিব আপন কানে 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 দেখিয়া দেখিয়া লীলা মাধুরী দেখিয়া দেখিয়া লীলা মাধুরী দেখিয়া দেখিয়া লীলা মাধুরী দেখিয়া দেখিয়া লীলা মাধুরী ভাসিব প্রেমের বাণী ভাসিব প্রেমের বাণী ভাসিব প্রেমের বাণী ভাসিব প্রেমের বাণী না দেখি আবার সে লীলা রত কাদিয়া গৌরাঙ্গ বলি না দেখিয়া সে লীলা রত কাদিয়া গৌরাঙ্গ বলি পাগল বলিয়া আমার বিষয় পাগল বলিয়া আমার বিষয় পাগল বলিয়া
হবে তব করুণা প্রকাশে গুরুদেব তবে তব করুণা প্রকাশে গুরুদেব হবে তব করুণা প্রকাশে হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে হাতে তালি হরে রাম জোরে সবাই দয়া করে বলুন। রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
तिप्पन्नतम सन्यास दिवस की, श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। আপনাদের ভালো লাগছে জানেন হাত তুলুন। ওকে, সবাই জানে তাহলে আজকে আমাদের পরমারাধ্য পরম পূজনীয় গুরু মহারাজ শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরুদেবের ৫৩তম সন্ন্যাস দিবস, সেই উপলক্ষে আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আজকের এই শুভ অনুষ্ঠান মঙ্গলাচরণ এবং বিভিন্ন ভজন কীর্তনের মাধ্যম দিয়ে আজকের এই পবিত্র দিনে শ্রীমতী রাধারানীর এই শুভ আবির্ভাব দিনে যিনি এই মায়াপুর ধাম নিজে তৈরি করেছেন, আজকে আমরা সেখানে সমবেত হতে পেরেছি। আমরা অনেক সৌভাগ্যবান যে সেই ধামে বসে আছি যে ধাম শ্রীমতী রাধারানী স্বয়ং তৈরি করেছেন, এবং আমরা সেই ধামে বসে আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের পরম পূজনীয় পরমারাধ্য গুরুদেবকে দর্শন এবং তার কথা শ্রবণ করার জন্য। প্রভুপাদ এখানে আসছেন। ইসকন বিবিটি ফাউন্ডার আচার্য হিজ ডিভাইন গ্রেস এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী ছিল প্রভুপাদকে। সবাই একটু উঠে দাঁড়াবেন, প্রভুপাদ এসছেন, সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হয়। जय श्रील प्रभुपाद के, हरिनाम संकीर्तन के। सबाई बसुन, सबाई बसुन, सबाई प्रभुपाद के प्रणाम निवेदन करुन एवं बसुन। तो आमी जेटा बोलछिलाम आमरा सेई परम पवित्र धामे बसे आजके आमरा सेई पवित्र दिने आमादेर परमाराध्य गुरुदेवेर মহিমা শ্রবণ কীর্তন শোনার জন্য আমরা সমবেত হয়েছি। তো আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের শ্রীপাদ বিশ্বজিৎ প্রভু এবং তার শ্রীপাদ শচীকুমার প্রভু, তারা সুন্দর ভজন কীর্তন এবং মঙ্গলাচরণের মাধ্যম দিয়ে আজকে আমাদের এই শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন। তা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীপাদ যাদবাচার্য প্রভু, উনি আমেরিকা থেকে এসছেন। শিল প্রভুপাদের কাছ থেকে উনি 1970 সালে উনি দীক্ষা নিয়েছেন। তো আপনাদের সম্মুখে উনি উপস্থিত হয়েছেন এবং উপস্থিত হয়েছেন আমাদের শ্রীপাদ অতুল কৃষ্ণ প্রভু, উপস্থিত হয়েছেন হিজ হলিনেস ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ। ওনাদের উদ্দেশ্যে আমরা সবাই একবার হরি বল বলবো, হরি বল। আরো অনেক বরিষ্ঠ গুরু মহারাজের গুরু ভ্রাতাগণ এবং গুরু মহারাজের শিষ্যবর্গ এখানে উপস্থিত হবেন একে একে, এবং তাদের শ্রীমুখ থেকে আমরা আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রী মহিমা শ্রবণ করব, এবং তারপর এখানে উপস্থিত হবেন আমাদের গুরু মহারাজ, এবং তার শ্রীমুখ থেকে আমরা আজকে এই সন্ন্যাস দিবসের মহিমা, সন্ন্যাসের মহিমা এবং সন্ন্যাসের গুরুত্ব আমরা শ্রবণ করব। তো এখন send me your biography? The whole thing not yet. The whole thing won't. So can you give it to me? I can read it out from here. But you open it. It's too long, but I can. All right. Without the summary. It's very easy to see that. তো এখন আমি অনুরোধ করব শ্রীপাদ যাদবাচার্য প্রভু, যিনি যাদবাচার্য প্রভু উনি 1948 সালের অগস্টের 18 তারিখে উনি আমেরিকাতে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওহিত, এবং তারপরে তিনি ছোটবেলা থেকেই তিনি সবসময় তার আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি তার একটা ভীষণ ইন্টারেস্ট ছিল, এবং তিনি ভগবানকে কে যে ভগবান এবং কে যে সুপ্রিম পাওয়ার তিনি সব সময় খোঁজ করতেন। তারপর তিনি যখন ওনার 17 বছর বয়স, উনি তখন এক ক্যাথলিক চার্চের উনি পুরোহিত হওয়ার জন্য ওনার খুব
ইচ্ছা জাগে, ইন্টারেস্ট জাগে। তারপর তিনি ডিসাইড করেন এয়ারফোর্সে জয়েন করবেন। তারপর তিনি 1968-এ Your boss may not tell you this, but he's tired of looking at the same old boring people. পুরোহিত হওয়ার জন্য ওনার খুব ইচ্ছা জাগে, ইন্টারেস্ট জাগে। তারপর তিনি ডিসাইড করেন এয়ারফোর্সে জয়েন করবেন। তারপর তিনি 1968-এ উনি বস্টনে যান এবং তিনি প্রথম আমাদের হরে কৃষ্ণ ভক্তদেরকে দেখেন 1970-তে, 1970 সালে। এবং তারপরে তিনি ডেট্রয়েটে তিনি জয়েন করেন 1970 সালে ভক্তদের দেখার পরেই, এবং তার 6 মাস পরে শিল প্রভুপাদের কাছ থেকে উনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং তিনি প্রত্যেক দিন সংকীর্তন, দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি সংকীর্তন করতেন, অর্থাৎ বুক ডিস্ট্রিবিউশন করতেন। প্রচণ্ড গরম, প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে, এবং আমেরিকাতে আপনারা জানেন প্রচণ্ড ঠান্ডা, একদম স্নো, সেই স্নোয়ের মধ্যে উনি প্রচার করতে যেতেন। তারপর তিনি টেম্পল কমান্ডার হন এবং তিনি সেখানে ইন্দ্রদুম্ন স্বামী মহারাজ, বদ্রীনারায়ণ প্রভু, গোপাল ভট্ট প্রভু ওনাদের সংস্পর্শে আসেন, ওনাদেরকে ভক্ত হওয়ার জন্য সহযোগিতা করেন, ওনাদের মস্তক মুন্ডন করাতে সহযোগিতা করেন। তারপর ওনাকে বলা হয় ইন্ডিয়াতে আসার জন্য, ভারতবর্ষে আসার জন্য, এবং তিনি বম্বেতে যান প্রথমে। সেখানে গিরিরাজ স্বামী ছিলেন, গিরিরাজ মহারাজ, তার নির্দেশে উনি সেবা করতেন। তারপর কিছু মাস পরে তিনি কলকাতা মন্দিরে আসেন। সেখানে ছিলেন গর্গমণি স্বামী এবং আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব জয়পত মহারাজ, তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী, মালতী দেবী দাসী এবং অচ্যুতানন্দ স্বামী, ভবানন্দ প্রভু, তাঁদের নির্দেশে উনি সেবা করতেন। তারপর তিনি রথযাত্রা, কলকাতা রথযাত্রা করাতে উনি সহযোগিতা করেছিলেন। তারপর সেই ফেস্টিভ্যালের পর তাকে বৃন্দাবনে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় রমনরেতি মন্দিরে। তখন সেইমাত্র মন্দির তৈরির শুরু হয়েছিল, সেই কার্যে উনি সহযোগিতা করেন। তারপর তিনি আবার রমনরেতি থেকে তিনি চলে যান আবার আমেরিকাতে, এবং উনি আমেরিকাতে ফিরে যান 1974। সেখানে গিয়ে উনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেন, এবং তারপর প্রভুপাদ এই ধরাধাম থেকে চলে যাওয়ার পরে তিনি 1978-এ উনি লস অ্যাঞ্জেলেসে ফার্স্ট আমেরিকান ট্রান্সেন্ডেন্টাল এক্সপোজিশনে উনি ওখানে শুরু করেন ওনার কাজ। তারপর অর্থাৎ প্রভুপাদকে সহযোগিতা করছিলেন। তারপরে উনি ফার্স্ট হি হেল্পড টু ক্রিয়েট দ্য ফার্স্ট 72 প্রভুপাদ মূর্তিস। উনি প্রভুপাদের যে মূর্তি, সেই মূর্তি তৈরির কাজে সহযোগিতা করেছিলেন, এবং তারপর উনি আবার মায়াপুরে আসেন, বৃন্দাবন এবং মায়াপুরে আসেন। এখন ওনাকে আপনারা ইউটিউবে দেখতে পাবেন, যাদবাচার্য প্রভুকে। ওনার নিজস্ব ইউটিউবার আছেন এবং ওনার অনেক ভিউয়ার্স আছে। তো ওনাকে আমি অনুরোধ করব, উনি শিল প্রভুপাদের কাছ থেকে দীক্ষিত, অনেক বরিষ্ঠ, ওনার কাছ থেকে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের মহিমা শ্রবণ করার জন্য। তো প্লিজ যাদবাচার্য প্রভু, so please now this is your time to glorify His Holiness Jayapata Goswami Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Now, how much time? 5 to 6 minutes. 5 to 6 minutes. Jai. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pasaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Nirvisesha Sinyavadi Prasachada Satani Vanchakalpatu Vyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Bhavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. So you want to sit or? No, I stand. It's because I get anxious. Too much sitting. Too much sitting. Jai Prabhupada. So, Prabhuji's, those, am I speaking straight and interpreting? I'll tell them the summary. All right, thank you. That's nice. So, I first had the divine pleasure of associating with Jayapataka Maharaj in 1971. I was in the Calcutta, at the time we called it Calcutta Temple, and we would come out here
Now I'm saying the whole thing, all 5 minutes, and you're going to summarize. Okay, good. And what happened was that when I first came, everything, none of this existed. None of this, period. We were only worshiping the deities in the hut on the front road. And Maharaj had his office in a small hut that he had. It was brick house. His service. To his service. Whatever he had to do, he was focused. And his focus was doing exactly what Srila Prabhupada wanted him to do. There was no deviation. He was very serious. But I also remember, and this is also on the internet, we have the Calcutta 1971 Rath Yatra, where he and many of the other devotees at the time were able to create and do the first Rath Yatra in Calcutta with Lord Jagannath and Subhadra and Balaram. It was wonderful. And I'll never forget that after the Rath Yatra activities were over, Jayapataka Swami and I, we were walking along, and there was a Shiva Lingam, and he took the garland that he had and he gave it to Lord Shiva. And at the time I was a young brahmachari, I didn't know everything or anything, and I asked him, I says, why are you doing that? He says that we can always honor the demigods as long as it's already first been offered to Lord Krishna. And that was some part that made me understand that he is really capable of realizing the whole spectrum of Vedic knowledge, of how we are supposed to act towards the demigods, how we're supposed to act towards one another. And I also remember one time Maharaj got mad at me because I and a couple of other devotees, they had this food that was like from UNICEF. It was a powder. It was very sweet. And people used to distribute that and they'd eat that. And we gave it to the cows at that time. He had a couple of bulls. But the only problem is that after the bulls ate it, their stomachs swelled up because once it has water in it, it got bigger. And I remember he chastised me very strongly about that because the cows were almost dead. But anyway, this is the part that I want to focus on as much. It's also Maharaj knew my brother. And my brother, his name is Rasa Parayan. And Rasa Parayan and Maharaj, whenever there were floods, they would go out on in a boat and they would distribute khichdi. And they would take, it was very dangerous because they were still out in the middle of the Ganges. People were on top of their roofs and they had only this khichdi to eat and Maharaj and my brother, they would distribute this. And that was one of the reasons in the beginning, because people did not know what we were or who we were. That was one of the reasons that people said, oh yes, these Hare Krishnas are good people. And Maharaj did so many things in so many different ways. But my point that I really want to make to all of you is this. Right now I'm 75 years old. Almost all of my god brothers and god sisters are about the same age. Pretty soon they're going to leave their bodies. You have to understand, everything that's going on right now is part of a good novel, a great novel, one of the most wonderful novels in history. Because what's happening is that we, Krishna consciousness, Prabhupada, and Maharaj, and all of these wonderful devotees and disciples are changing the world.
pretty soon we will be leaving these bodies. It is now up to you to carry on. You should feel that whatever is necessary, the same way that Maharaj took Srila Prabhupada's instructions and followed them perfectly without hesitation, without reservation, that you also are going to be required to do exactly the same thing. You should not think, oh, I'm just a humble devotee, oh, Prabhu, give me your blessings. Oh, that's very nice. But you have to understand that you have been given the same potency, the same power. You have been empowered through the Guru Parampara to be able to do exactly the same thing that Maharaj and many of my God brothers and God sisters have done. That is your duty. You cannot just sit back, relax, and enjoy the ride. It's not up to you just simply to be able to, once you're initiated, then you can come, go to the nice temple, go to the nice bhajans and everything. That's not what it's about. It's about doing exactly what Srila Prabhupada wanted, what Lord Chaitanya wanted, which was to save souls. That's your mission. If you do anything less, you are not properly serving the spiritual master. And by saying the spiritual master is one. Srila Prabhupada, he is our spiritual master. Jayapataka Swami, he is your spiritual master. But the whole Parampara system is set up specifically to be able to ensure that the Guru translates the same information to the disciples. So there are that many people waiting for you, not someone else, not another devotee, not some big guru. They're waiting for you specifically to be able to give them this Krishna Katha. In a few years, we won't be around. We'll all be gone. So then your only option is to be able to follow the instructions of spiritual master. That is the primary. There's one thing to have Vapu. You can see the spiritual master. Even seeing him now is wonderful. But to be able to hear him for the rest of your life, just like I can hear Srila Prabhupada daily. I can hear his lectures, I can hear him chanting. This is all wonderful. And I'll just end with this. One time I was Prabhupada's bodyguard in Los Angeles. And I had just gotten ready to be able to go out to the garden where Srila Prabhupada was with some other dignitaries. And I remember that reading the Bhagavad Gita, Prabhupada in the garden repeated exactly the same thing that I had just read. And at that point, I realized that Srila Prabhupada is non-different than his instructions. His word and his being were non-different. So you have to remember that.